Well, what's up, guys? I hope you're all doing okay. I hope everything's going wonderful in all of your lives, and I hope everything is just incredible for all of you. Merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Biz bugün ne yapacağız? Zaten ne yapacağımızı biliyorsunuz herhalde. Çünkü başlığı okumuşsunuzdur. Yani başlığı okumadan herhalde videoya girmezsiniz. Ama biz ne yapacağız bugün? Ben size birkaç soru soracağım arkadaşlar. İşte rastgele işte bir şeyler yazdım. Bir 10 tane soru yazdım. Siz bu soruları cevaplayacaksınız. Yani bazıları soru değil, bazıları işte şunu işte anlatın ya da şunu açıklayın falan gibi şeyler olacak. Siz bunu yapacaksınız chat kısmında. İngilizce olarak tabii ki her şeyi İngilizce yapacağız. Ve ben de sizin yazdıklarınızı sizin yazdıklarınızı düzelteceğim. Siz böyle değişik, tuhaf, garip bir şey yazarsınız. O zaman onu düzeltelim. İlk önce şöyle bir göz atayım. Tam pizza söylemiştim. Yayın başladığı sorular gelecek. Pizza ve koca keyfi bu güzel. Thanks, man. I'm glad you're interested. Best team says any. Tamamdır. Merhabalar. Okay. So, if you guys are ready, then we can get started. Are we ready, guys? Okay. Let's get started. So, our first question is, how much do you care about climate change? How much do you care about climate change? How much, bir Türkçe bir açıklama yapayım, belki işte tam anlamayanlar olacaktır. Ben bu Türkçe açıklama yaparken anlayanlar işte cevabını yazmaya başlar. How much do you care? Ne kadar umursarsın, ne kadar önemsersin? Bu senin için ne kadar umurunda? How much do you care about ne hakkında? Climate change. Climate ne oluyor? Yani iklim mi diyelim? Yani işte iklim diyelim. Neyse, change değişiklik. Yani işte küresel ısınma vesaire oluyor ya. How much do you care about climate change? Bu herkesin böyle önemsemesi gereken bir şey mi sizce? Yoksa siz boş ver ya işte ölen ölsün mü diyorsunuz yoksa falan. İşte how much do you care about climate change sorusunu sordum arkadaşlar. Ve burada bir tane kanalımın bir tane üyesi bir şey sordu. Ne sordu? Bu writing olmuyor ama başlamadan neden doğmak fiilinin geçmiş zamanından bahsederken was born diyoruz. Neden born diye bir şey yok? Çünkü born kelimesi aslında edilgen oluyor arkadaşlar. Onun normal hali şey oluyor. Bear yani B-E-R-A. Bear. Hatta ayı ile aynı oluyor. O zaman onun edilgen hali I was born. O aslında fiilin 3. hali oluyor. O yüzden ben yani I was born dediğiniz zaman şey demiş oluyorsunuz. Ben doğru yani edilgen, ben onu diyemiyorum. Doğurmak, doğruldum demiş oluyorsunuz aslında. Çünkü born kelimesi, bear kelimesinin edilgen halini kullanmış oluyorsunuz. Umut da born to die diyor. Born to die. Born ne demek? İşte az önce dediğim gibi doğrulmuş to die. Ne için? Ölmek için. Ölmek için doğrulmuş. Ölmek için doğmuş. Anlamına gelen çok depresif, çok depresyona sürükleyen bir cümle. Cümle değil de ne bileyim 3 kelimelik bir şey. Okay. So hiç kimse hiçbir şey yazmadı. O yüzden herhalde umarım siz bir şeyler yazıyorsunuzdur. Yoksa bir sonraki soruya mı geçtim? How much do you care about climate change? Şimdi bu care kelimesi çok değişik bir kelime. Tamam mıdır? Şimdi onu göremiyorsunuz ki. Ben size gösteriyorum. Siz bakmıyorsunuz. Allah aşkına hiç söylemiyorsunuzdur. So, how do you care? Care kelimesi çok değişik bir kelime. Şimdi diyelim ki benim önemsediğim, benim için önemli olan bir kişi var. O kişinin başına bir şey geldiğinde ben derim ki o kişiye I care about you. I care about you. Bu ne demek oluyor? Ben seni umursarım falan değil de yani sen benim için önemlisin. İşte ben seni önemsiyorum falan. Sen yüreğimdesin falan gibi bir şeyler oluyor. Onun tam tersi hiç umurunda olmayan bir şeyler için kullanılır. I don't care.
gibi bir şey diyebilirsin. I don't care, hiç umurumda değil falan diyebilirsiniz. Ya da şöyle ilgi anlamına geliyor. Mesela işte hemşireler geliyorlar ve they give care, they care for my grandma. Diyelim ki benim işte anneannem yatalık mı deniyor? İşte yataktan kalkamıyor. İşte hemşireler geliyor ve they care for my grandma falan diyebiliriz. Böyle ilgilenmek. Yine çok benzer değil de yine benzer bir anlama geliyor. Neyse, birkaç kişi yazdı çok şükür. Okay. Climate change is a matter of course for everyone. Is a matter of course for everyone. Oh, climate change, of course, is a matter. Bu of course sanki yanlış yerde. Çok tuhafıma gitti. Tuhafıma geldi. Climate change is a matter of course for everyone. It has to be. We all live in this world and what? I don't know. It has to be cümlesi oldu. Climate change. Bu of course'ı başka bir yere koyalım ya. Of course, climate change is a matter for everyone. Ya da climate change is important for everyone gibi bir şey diyebiliriz. Şimdi herkes yazmaya başladı. Herhalde bunları yazmak biraz uzun sürmüş. Rabia, sosyal, says, I really do care about the whole world in various ways. Okay. For example, it may be bad in storage of foods and also in their growing process. Bunu tam anlamış değilim. I really do care about the whole world in various ways. Tamam, orası oldu. For example, it may be bad in storage of foods and also in their growing process. Foods. Bunu tam olarak anlayamadım. Aynen. Rabia, bunu ya farklı bir şekilde yazabilir mi? Bunu farklı bir şekilde yazabilir misin? Ya da Türkçe olarak tam olarak ne istediğini, ne demek istediğini anlatabilir misin? Tam anlayamadım. Climate change is one of the very important issues. I want to talk about global warming. Due to global warming, the weather is getting warmer, glaciers are melting, and therefore floods occur. Gayet güzel bir şey, cümle, bir şey bakacağım. Sesime bakacağım. Sesime bakmayı unuttum. Sesim iyi mi arkadaşlar? Neyse, ben size güveneyim. Sesim güzelse devam edeceğim. Climate change is one of... Şimdi bu ilk cümlelere belki işte daha güzel bir hale getirebileceğimiz bir şey var. Climate change is one of the very important issues. Burada the very important issues, the kelimesini burada kullandığımız için sanki ortada belli birkaç tane issue var ve onlardan bir tanesi. Ama şu an öyle bir durum yok. O zaman climate change is a very important issue diyebiliriz. Ya da şöyle, climate change is one of the most important issues in the world falan gibi bir şey. One of, orada the dediğimiz için bir grup olacak, işte birden fazla şey olacak, onlardan biri olacak. O yüzden o birden fazla şeyin ne olduğunu bir belirtmek lazım bir şekilde. I can't say that I care about climate change so much. I don't believe that I can change things on my own. Bence burada the demeyelim. I don't think I can change things on my own. Ya da başka bir şekilde aynı şeyi ifade etmek istersem I don't think I can change much on my own. Öyle de ifade edebilirsin. I don't think I can change much on my own. Valla artık İngilizce öğrenmeyi bıraktım. Sadece kelime ezberliyorum. Well, that'll get you somewhere. I'm not sure where, but somewhere. Ben şimdi bir sonraki soruyu bir anlatayım. Siz ona cevap vermeye başlayabilirsiniz istiyorsanız. Sonra şey yaparız. What's one thing that you love about Turkish culture? What's one thing that you love about Turkish culture? What, ne, one thing, bir şey, that you love, senin sevdiğin, about Turkish culture, Türk kültürü hakkında çok sevdiğin bir şey nedir? What's one thing that you love about Turkish culture? Ben şimdi az önce buradan kalmıştık. Çağla diyor, ne diyor? I think climate change is important for the rest of our lives. Burada rest'ten önce bir tane the olacak. Hem de think'ten sonra o virgülü kaldıralım.
I think climate change is important for the rest of our lives. We should protect the world. We prepare activity for preserve the world. I care too much. Şimdi Çağla şu we prepare ile başlayan cümleyi tam anlayamadım. We prepare activity. We make preparations to preserve the world. Belki ona benzer bir şey demek istediğini. We make preparations gibi bir şey demek istemiş olabilirsin. Bilmiyorum. I care too much. Burada too much şey olur ya, böyle olumsuz. O kadar önemsiyorum ki böyle fazla falan gibi bir şey olur. Too much yerine a lot diyebilirsin. I care very much diyebilirsiniz. Ama too much deyince şey oluyor. Yani olumsuz bir şey demiş oluyorsunuz. Climate change never crosses my mind diyeceksiniz galiba. Herhalde bir başkasının aklından bahsetmiyorsundur. Climate change never crosses my mind in everyday life, but I do want the best for the world, of course. Okay, that's a pretty good answer. Yeah, so here I would just include my mind. I really care about this because the world belongs to us. The world belongs to us. So we have to protect our world. Good. Belongs to us. Belongs bir fiildir arkadaşlar. The world belongs to us. Belong kelimesini kullanmak için, yani o anlamda kullanmak için bir to gerekli olacak. Yazmış arkadaş. Ne güzel. For example, there is no snow in Ankara, and when we were at university, our geography teacher said that this world would become uninhabitable in 2056. Unfortunately, this is a very bad situation. Yeah, that sounds horrible. There is no snow when we were at university. Yeah, this is a pretty good sentence. I mean, you could say in university. Whatever. No one cares. Our university teacher said that this world would... Yeah, that's all good. Let's hit the like button, guys. I think Umut is saying some really smart stuff, guys. Some really, really smart stuff. I meant since the climate is getting warmer, some vegetables and fruits can be affected. Oh, okay. So it has an impact on food. Okay, I understand. This sentence is good. I meant since the climate is getting warmer, some vegetables and fruits can be affected. Can be affected. Yeah, might be affected. En son sen ID bir metal yazar mısın her soru için veya sadece sorular hakkında İngilizce konuşsan çok yararlı olur bence. Tamam, bunu birazdan yaparım. Olur. Bu hiç aklıma gelmedi. Tamam, güzel. Yusra says, I care but I don't think I have knowledge about the situation ya da this situation. That deyince sanki böyle başka bir şey. Senin şu an konuştuğun şey this olur. Bir başkasının dediği şey that olur. Yani sanki that biraz tuhaf oldu. I don't think I have enough knowledge. I don't think I have knowledge about this situation, so I don't act anything about. And I think maybe we should get more information to do something about climate change. Tamam. Dediğim gibi that yerine this desek iyi olur. Sonra situation'ın sonraki kısmı so I don't act. So I don't do anything diyebilirsin. Biraz daha basit bir cümle olur ama herhalde demek istediğin o. So I don't do anything. Ya da yeah, I don't do anything about it. I don't do anything about it diyebilirsin. Some people love helping. Some people love helping. Ya da love to help other people. Some people love to help other people. I think climate change isn't important for consumers because they don't have big changes to prevent for the climate change. It's important for big companies or WHO because their power to prevent it. They have the power to prevent it. I think climate change isn't important for consumers because they don't have big chances to prevent. Oh, okay. Yeah, it's not possible. It's not feasible for them to try to prevent climate change. It's important for big companies because they have the power to do it.
One thing that I love about Turkish culture is okay, is to be away from it. Burada şey diyebilirsin. One thing that I would love. Herhalde. Ha, sen galiba yurt dışında mısın? Ha, yurt dışındaysan o zaman bunu diyebilirsin. Yok. One thing that I love about Turkish culture. Neyse, bu espri zaten. Çok mantıklı olmasına gerek yok. Okay. What I love about Turkish culture is that it's a mix of both the West and the East. Good. What I like about Turkish culture is that it's a mixture. Yeah, good sentence. In my opinion, this is about I care because climate change is a very important topic. This is the case determines the... Okay. In my opinion, bu arada bir şeyler hatlar karıştı. Bir an tam anlayamadım. In my opinion, about I care about this because climate change is very important. Demek istediğim galiba. I care about this because climate change is very important. Bir tane yorum geldi. For people diyecektim. Sadece for gelmiş, pardon. Yes, it's a very important topic for people. I care about this because this is a very important topic for people. As a foreigner, one of the things I like about Turkish culture is the wide variety of foods and the wearing of money and gold at weddings. Okay. You refer to the variety of foods. A lot of my American friends complain about the lack of variety. So I don't know. Hey, oldish, do you just have the same food everywhere in your country? Is I don't know. Okay. I love this. We are complicated. We are complicated about our government and other things. Yeah, so we have problems with our government and other stuff. But when a foreigner says bad things, everybody becomes ultra patriotic and thinks it's a good thing. Yes, so everyone becomes ultra patriotic and they think it's a good thing. Right. Ben bir sonraki soruyu açıklayayım. Siz bu ikinci soruya devam edebilirsiniz ama bu ortada dursun. What's one thing that you hate about Turkish culture? Şimdi bunu sorduk ya. Bunu sorduk. İşte Türkiye'de Türk kültürüyle ilgili çok sevdiğiniz bir şey ne olur? İşte nedir? Bu da tam tersi. Nefret ettiğiniz bir şey söyleyin. Türk kültürüyle ilgili bir şey. Nefret ettiğiniz bir şey söyleyin. Hospitality, o bir P ile yazılıyor. Hospitality is my favorite part of Turkish culture. In my opinion, Turkish people are one of the most warm and friendly nations. Countries. Turkish people. Yeah, whatever. My second favorite thing about Turkish culture is the food. The food. Ya da our food. Burak, I'm asking questions and you guys can answer the questions. I think we all do love hospitality in Turkey at home. And we think about the guests' food, drink, and desserts because food culture is also very important. I agree. And I also agree that people are hospitable at home. Like you said, that's important. I mean, people, I don't know. People are very different outside of the home, usually. Or at least in my experience. Maybe I'm weird. Maybe people just don't like me. I don't know. Yes, that is true. It says it on screen. But let's take a look here. There is a lot of difference between our food and Turkish foods. When I went to my country last year, I only cooked Turkish dishes and desserts. I'm not complaining. Okay. There are a lot of differences between our food and Turkish food. When I went to my country last year, I only cooked Turkish dishes and desserts. Yeah, this is a perfect sentence. Nothing wrong. I'm going to take another look at this one. I think we all do love hospitality in Turkey. And we think about our guests' food, drinks. So we think. Bunu biraz daha şey yapmak için, vurgulamak için şey diyebilirsiniz. We are always thinking about diyebilirsiniz. We are always thinking about our guests' food, drink, and dessert. Because food culture is also very important to us, for us falan. Diyebilirsin. The thing that I hate most is when people think themselves
themselves are very smart. When people think that they are very smart. The thing that I hate the most is when people think that they are very smart and the other people think they are the stupidest people in the world. So, yeah, when people think that they are smart desek çok daha mantıklı bir şey demiş oluruz. Rabia says, I don't like to kiss and put older people's hands on my forehead. It's kind of weird to me. Yeah, I don't know. I think that's kind of weird too. But yeah, you can say put. You can say put. I don't like to kiss and put older people's hands on my forehead. If I were to, bu aynı cümleyi ben kuracak olsaydım ben şöyle derdim. I don't like to kiss old people's hands and put them, yani their hands, on my forehead. Galiba öyle yaparsak şeylerin, işte fiillerin isimlerle işte ilişkisi daha şey olur, mantıklı olur. It annoys me that people are commenting on other people's lives and goals without seeing their own problems. Are commenting demeyelim çünkü bu şimdiki zaman olur. Biz geniş zaman kullanalım. It annoys me that people comment on other people's lives and goals without seeing their own problems. Nokta, büyük harf. Everyone is acting yerine everyone acts, geniş zaman. Everyone acts chaotically. Galiba bir yazım hatası var burada. Chaotically. And they don't know what they are saying. They don't hear. They don't hear. Galiba hear yerine listen demek istedin. Listen. Pardon. Devamı var. They don't hear the words coming out of their mouths. Okay. Kind of harsh words for the Turkish population. I'm not sure if it's a cultural thing, but I hate that we become polarized very easily. Yeah, that's is that a problem? I don't know. I'm thinking. Yeah, I guess that's a problem. I guess that's a problem everywhere, man. That's not Turkish people. That's just people. People are just stupid, usually. All of them, everywhere. I shouldn't have said that. That was not nice. I take that back. Okay. Anyway. Siz bunu cevaplamaya devam edebilirsiniz. Ben bu 4. soruyu açıklayayım. Bu görünüyor mu? Görünüyor. Tamam. How do movies portray America? How do movies portray America? So, America is obviously you see American cities and movies and TV shows and stuff. How do movies make America look? Yani filmlere göre Amerika nasıl bir yer? Filmler Amerika'yı nasıl tanıtıyor? Nasıl gösteriyor? Portray kelimesi biraz o anlama geliyor. Yani mesela diyelim ki tarihsel bir olay var ve bir ülke gitmiş başka bir ülkeyi mahvetmiş. Tamam mı? Ben o olayı defans, işte savunma olarak portray edebilirim. I portrayed the war as a defensive effort falan diyebilirim. Yani böyle ben nasıl anlattım onu, nasıl görünmesini sağladım falan. Ben dedim ki bu ama sadece kendilerini savunmak için yaptılar falan diyorsam o zaman I portrayed it as a defensive war falan diyebilirim. Ya da diyebilirim ki ben onlar işte acımasızca falan bu dersem o zaman I portrayed it as a horrible act of violence falan diyebilirim. Yani tam bir çeviri bulamadım ama umarım bu örnekler faydalı olmuştur. Hey! Some people are not do not obey. Some people do not obey the merit and other necessary rules. They are putting their friends to jobs. Even their friends don't deserve
there's jobs or duties, it's blocking the advancement. Okay, I know what you're trying to say. So some people do not, what's the word? What's the qualifications? They don't, I don't know how to say this. People don't care about qualifications, Dylan. People don't care about qualifications. They hire people they know. They hire people they know. I'm a people? Unlikely. Sometimes people can be difficult to kiss hands because old people are really dirty. So some people can be difficult. So some people's hands are difficult to kiss because they are really dirty. People are mostly inclined to be grateful so easily in happiness. Grateful easily. And happiness is not even a topic to think about. That's what I hate. People are inclined to be grateful so easily. Alijan, people are inclined to be grateful. That's a good thing. Are you saying that's a bad thing? I think that's a good thing. They're inclined to be grateful. Yeah, that's a good thing. I don't understand. I don't understand. Okay. I really don't like visiting relatives during the holidays. I mean, religious holidays. I really don't like visiting relatives. Yeah, that's a good sentence. I like Turkish wedding ceremonies because people attend wedding ceremonies to give gold bread to bread. Bu bread'i anlamadım. Herhalde bir yazım hatası falandır. Bilmiyorum. Aynen ama attending demeyelim. Attend. Bir de wedding öyle yazılmıyor. İkinci E yerine bir tane D olacak. İkinci Edirne yerine bir tane D ile başlayan ne var? D ile başlayan Datça falan mı var? Ne bileyim. Okay. It looks like people do barbecues. People have barbecues. Have barbecues every day in their backyards in America. It looks like people have barbecues every day in their backyards in America. Turkish people are proud of their past, Ottoman Empire times, and talk about their latest latest achievements. They don't try hard for development. They are even in a kind of pathetic position right now. They are even in a kind of pathetic position right now. That is what I hate. Okay, pretty strong words about Turkish people. I don't know if that is a cultural thing. I don't know if that is a cultural thing. America is a big country. We shouldn't jump to any conclusions after watching a couple of movies. That is very true, but it doesn't matter because people will still jump to conclusions after watching a few movies. Generally, I like the majority of Turkish culture, especially Turkish food is very delicious. Besides, people are sincere. Of course, I haven't. Of course, there are features that I don't like. For example, they can be unsympathetic. Diyoruz arkadaşlar. Ve çok kişi Amerika ile ilgili pek bir şey demedi. O yüzden bunu okuyayım sonra ne bileyim bir sonrakine mi geçeyim? The slices. Bölüm anlamını bilmiyorum. The slices portray America as free and everyone can do whatever they want and as if there are no rules in America when in fact everyone is rich and everyone has what they want. Okay. Güzel de slices anlamadım arkadaş. Slice. Dilim.
Slice item. Yok ya, anlamadım. Burak, what did you mean by slices? I don't know. Did you slices, dices, slices, slice? Bilmiyorum ya. I don't watch movies, but I guess it's portrayed as the land of the free. That's pretty good. The movie is going to be slice. Oh, okay. The movies portray America. Okay, I understand. Okay. In the movies about war, they portray the U.S. like it brings peace and freedom to wherever they go. And they demonstrate that the U.S. is the savior, kurtarıcı, savior of the world. I wish there were certain smoking areas in Turkey like in Japan, because you can smoke almost anywhere in Turkey. I wish there were diyebilirsin. Even if it's an open area, it can be annoying breathing someone else's smoke. Evet, benim sesimi duyan herkes bilsin. İşte sigara dumanı korkunç bir şeydir ve dokunduğu her şeyi mahvediyordur. Okay, so bir sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Siz devamını bilirsiniz buna ama bunu bir açıklayayım. Describe your hobbies and why you enjoy them. Describe ne demek, böyle anlatmak, tanıtmak değil de betimlemek falan. İşte ne bileyim, ben gitarcıyım. O yüzden ben derim ki ben işte gitar çalarım, sık sık gitar çalarım. İşte şöyle gitarlarım var. İşte ben şu yüzden bu yüzden gitar çalmayı seviyorum falan. Describe your hobbies and why you enjoy them. Ve neden onlardan hoşlandığını, neden onlardan zevk aldığını describe. Yani anlat. Yani anlamamızı sağla. Okay? Okay. Here we are. We have Ahmerko. Bunu vurgulayayım. So Ahmerko says, the movies show that there are a lot of homeless people in America who don't care about anything. Well, there are definitely a lot of homeless people in America. The movies show that there are a lot of homeless people in America who don't care about anything. And that is a good sentence. Yeah, that's pretty good. Let's look at Alican. There are movies, but mainstream movies usually portray America as a country which is powerful and people are happy. But movies like Fight Club show capitalism. But movies like Fight Club show that capitalism is not that good. Yeah, movies like Fight Club show that, ben bir that istedim burada. Capitalism is not that good. Right. In movies, America is portrayed as movies portray America as, bunu biraz baştan değiştirmek lazım. Yani bu cümleyi kökten değiştirmek lazım. Demek istediğini anladım. In movies, America is portrayed as a place where everyone is rich. Diyebilirsin. America is portrayed as a place where everyone is rich. Nokta, büyük harf. They can buy everything, and every interesting thing happens in America. Aliens, etc. How Turkey is portrayed. How is Turkey portrayed in America? Can you tell us? How is Turkey portrayed in America? Can you tell us? No, because Americans don't know anything about other countries. Almost no Americans have any idea about Turkey. Most Americans have no idea. Okay, this is bu bir sonraki için. Ben yukarıda şey demiştim ya, unuttum. Nereye gitti? Şey dedi. Yani hepsinin sonunda sen bir konuşursan iyi olur. O zaman bunu şimdi yapayım. Bunun için.
How the movies portray America. Biraz konuşayım bununla ilgili. I don't know because I don't watch movies. But I would imagine that they probably show more of like the upper middle class rather than, you know, poor people or homeless people or something like that. So they probably portray America as being a little more wealthy than it actually is. Okay, and now we have bir sonraki soruya başlıyoruz herhalde. I like playing computer games, watching series. You probably mean TV shows, watching TV and YouTube videos. The reason I like them is they make me feel good in the short term, but in the long term, they are just a way to procrastinate. Yep, that is a pretty darn good sentence. That's pretty good. I like playing video games, watching TV. Yeah, that's all pretty good. Most of my hobbies have to do with information, reading, learning, and gaming, because I'm not inclined toward physical activities. I have to stimulate my mind to get some kind of relief from boredom. Okay. That's a good sentence. Or two sentences, yes. You can also stimulate your mind through physical activity. That's an option. You could have like a really complex workout routine that, you know, systemically attacks all the muscles, you know, in very interesting ways. What's the point of the structure? What's the point of the structure of the sentence? We're always Ving. Is it an empathetic way to say something? No, it just means that we always do that thing. I don't know. Like, we're always running. Her zaman koşuyoruz. We're always talking. Her zaman konuşuyoruz. Her zaman konuşuyoruz. I love going to the gym because it makes me happy. Yes, it makes. It makes me happy. Yeah. It makes me happy. I have a small question. Can I learn English by listening to English things? I'm watching your Inside Out English playlist. You will probably not be able to get really good at English just by listening to English stuff. Probably not going to happen. Maybe. Probably not. My hobby is writing poetry and novels because writing something makes me feel good, and I like to. Like kelimesini kullanmak için ya to diyeceksiniz ya da ing kullanacaksınız. I like creating. I like to create my own imaginary world and characters. Imaginary. My hobbies are playing the guitar, reading books, archery, Pilates, watching movies, and improving myself. These feel good and are relaxing. These feel good and are relaxing. But demek istedik bilmiyorum. I don't know if you remember it. About a month ago, I asked you if you have any suggestions about playing guitar for me. Anyway, playing guitar is very exciting. Berkant, I do not remember that. No, I don't remember that. But I'm very glad that you started playing guitar. Because playing the song instead of listening is cool. Yeah, I agree. I love playing games, watching movies, reading historical and memory books. People talking about their past. People talking about their past. Like an autobiography, maybe? An autobiography. And trying to do sports. Okay. I love playing games, watching movies, reading about
historical and memory books. Yeah, I'm not sure what you mean by memory books, so you probably need to change that. I love to go to the gym. I love to go to the gym. Ya da I love going to the gym. Ya ing olacak ya to olacak. Ama ikisini de aynı anda aynı cümleleri kullanmayacaksın. These are giving me good feelings and make me relax. Olur mu? These give me, these make me feel good. These things make me feel good and make me relax. Yes, that is pretty good. So, sorry. Hey, ben bir cevaplayayım. Ben kendim için cevaplayayım. Biraz konuşayım. Sonra bir sonraki soruya geçeceğiz. So, my hobbies include anything to do with music. So, playing, recording, mixing, mastering, writing, anything like that. I also love to work out. And I enjoy reading about history. I like reading primary sources in history. Okay. So bir sonraki şeye geçelim. Bir sonraki soruyu açıklayayım. Other than English, what languages would be helpful for you to know? Bu biraz büyük oldu. Other than English, what languages would be helpful for you to know? Why? Yani İngilizce dışında, other than English, İngilizce dışında what languages, hangi diller would be helpful, yararlı olurdu for you to know? Yani bunu tam Türkçe'ye çeviremez. Bu tam olduğu gibi Türkçe'ye çevrilmez ama hangi dilleri bilsen iyi olur. Hangi dilleri bilsen faydalı olur, yararlı olur falan gibi bir şey oluyor. Other than English, what languages would be helpful for you to know? And why? Sorusunu sorduk. Sonra burada cevap ediyorum. Burada arkadaş çok uygun olmayan bir şey yazdı. İşte onu cevaplamayacağım. I love trekking and spending time diyeceksin galiba burada. Spending time at the gym. Because while I do trekking. Because while I am trekking, I can breathe clearly in the forest. Nokta, büyük harf. Also, I feel strong because maybe you know when you do trekking, you have to walk. When you do trekking, you walk long distances. You walk long distances. About 15 kilometers, and it's free. Spending time in the gym also makes you feel strong, and it's good. Oh, I'm sorry. And it's good for health and affects your daily routine and eating habits. That's a pretty good sentence. I like hiking in the morning with a group. It refreshes my mind. It refreshes my mind and invigorates me. Invigorates me. Burada neden bahsettiğini bilmiyorum. Arkadaşlar burada çok yorum var. İşte 5 dakika önce konuştuğum bir şey cevaplıyorsanız ben aklımda olmayacak yani. Autobiography, yes. Like kan kırmızı karlar. Okay, I don't know who that is. His. Oh, okay. Esen says, if I had $1 billion, I think I would help people who need help. Okay. That is not related to our question, Esen. It's a good sentence. If I had $1 billion, I think I would help people who need help. Well, I hope so. Okay. So, burası biraz değişik. Şimdi, what languages would be helpful? Burası Türkçe'ye çevriliyor. Şuraya kadar. What other than English, what languages would be helpful?
İngilizce dışında hangi diller yararlı olurdu? For you to know. Yani bu kısmı çok kolay Türkçe'ye çevrilmez. Ama mesela ben şey diyebilirim. It's fun to read, it's fun to watch. Baseball diye bir spor tarzı var, bir spor çeşidi var. Baseball is fun to play. It's not fun to watch. Baseball is fun to play, but it's not fun to watch. O zaman baseball fun, nasıl fun? To play, yani oynaması eğlenceli ama izlemesi sıkıcı anlamına geliyor. Buna benzer bir cümle kurmuş oluyoruz arkadaşlar. When will the Zoom party be? Next week, man. Next week, in place of our weekly canlı yayın, we're gonna have a Zoom party. Yani haftaya bir tane Zoom toplantısı yapacağız kanal üyeleriyle. Sadece onlara özel bir tane şey yapacağım. Çünkü onlara bir şey yapmıyorum ya. İşte videolarımı erken çıkartıyorum ama o çok bir şey değil ya. O yüzden onlara özel bir şey yapmak istedim. Çok zamanım yok, o yüzden normal işte canlı yayın yaptığım zaman onlara vereceğim. Haftaya görüşürüz. Okay. It's not helpful to me because I like learning Mandarin Chinese because Asian languages are very different and enjoyable to learn. Yeah, they are very different and enjoyable to learn. Esen is very pretty. I fell in love with her. I fell in love with her da burada geçmiş zaman kullandın. Ne zaman? Yani bunu düzeltmek lazım arkadaş. I would definitely say that knowing Russian here in Antalya would bring lots of money because of never mind. Okay. I would definitely say demek istiyorsun galiba. I would definitely say. Esen, yes, your sentence is correct. Your sentence is correct. You can say I don't know what that means. I don't know what that means. Bilmekte fayda var diyebilirsin. Bilmekte fayda var diyebilirsin ama aynı şey ifade etmiş olmayız. If I was, ya da if I were a billionaire, I would help people. I would help two people. Yok, burada two people demeyeceksin. Help kelimesini kullanmak için İngilizce'de two demeye gerek yok. Türkçe'de ona yardım ediyorsunuz ama İngilizce'de onu yardım ediyorsunuz. Bir de if I were a billionaire diyebilirsiniz. If I was desiniz hiç kimse yadırgamaz. Ama if I were dersiniz herhalde daha güzel olur. If you do it, don't be afraid. If you fear, don't do it. If you're afraid, don't do it. If you do it, don't fear. If you fear, don't do it. Have a good night. Bu cümle fena değil de çok konuyla alakalı değil. I must learn German because for about my department in engineering, the job is important for Germany. Okay, so engineering is important for Germany, so you have to learn German. If I weren't a Turk, it would be good to learn Turkish because Turkish has unique slang words. Okay. In terms of helpfulness, the first one that comes to mind is Arabic due to Turkey's geographical location and the number of Arabic people residing in Turkey. It'd be quite helpful to know Arabic. Yes, wonderful sentence. Good work. In terms of helpfulness, the first thing that comes to mind is Arabic due to Turkish geographical. Yeah, great sentence. Nothing to fix here. Okay. So, ben de biraz konuşayım bununla ilgili. Sonra bir sonrakini açıklayayım. Sonra ben devam edeceğim. Sonra belki yayını kapatırız. Çünkü biraz herhalde bir saat falan yaparız diye düşünüyordum. Hey, so if I were to learn another language, like our friend said just a second ago, Arabic is a good idea just based on
Turkey's geography and all the people here that speak Arabic, or for similar reasons, maybe Russian, because there are, the Russian is common in lots of places around Turkey and then, well, in Central Asia, like, I don't know, I can't think of anything right now. Okay. Like Kazakhstan and, I don't know, Tajikistan and all the other stands. That's it. That's all I got. I don't have anything else. Anyway, our next question is, do you have to go to university to be successful? What do you think, guys? Do you have to go to university to be successful? Yani to be successful, başarılı olmak için go to university, üniversiteye gitmek zorunda mısın? Yani üniversiteye gitmek şart mı? Başarılı olmak için onu soruyoruz. Siz onu cevaplayabilirsiniz. If you want to work in the specific country that you like, you must know the language which is spoken in this country. Yes. Yeah, that's pretty good. If you want to work in the demezdim burada, a specific country that you like derdim. Onun dışında hiçbir sıkıntı yok. I think Norwegian would be helpful for me because I like to go to Norway and live there someday. Yeah, I would like to go to Norway and live there someday. Good. Good sentence. Nothing wrong. When you have what it takes, you get to be able to be the person who can call the shots. Do you agree, Teacher Zach? When you have what it takes, when you have what it takes to do what, you get to be able to be the person. You get to be the person who can call the shots. Call the shots for what? So you're asking if I agree. I don't know, because I don't know what you're talking about. But you can explain yourself and I will gladly answer. Infinitive verbs için kitapta help to diyordu. Bu konu için bio var mı? Help to run. Mesela şu var. Mesela bu ilaç. This will help you to ne bileyim, go to the bathroom. Yol tuhaf olur. This will help you to think clearly. Bu senin daha çok net düşünmeni sağlayacaktır. This will help you to think clearly. Evet, yani öyle bir şey var. This will help you to think clearly. Ama burada bir şeye başka bir şeye yardım eden bir şeyden bahsediyoruz. Burada bir insan var, burada bir insan var. Bu insana yardım ediyor. O farklı bir durum oluyor. Orada to olmayacak. Yani he is helping her. She is helping him. This medicine helps you to think. Yes, that is correct. Yani sen az önce ne demiştin? Dur. I would help two people. Orada two people diyorsun ya. Two people bir infinitive verb değil. Bir infinitive verb kullanabilirsin ama two people bir infinitive verb değil. Knowing C++ would be so fruitful for me to pass my course in the last term in my major. Yeah, you got to know your languages, guys. You got to do it. The German language for German engineering and Arabic alphabet for reading old documents like Murat Bardakçı, İlber Ortaylı, and Little Persian Arabic and Old Turkish. Yeah, so the German language diyebilirsin. The German language diyebilirsin. Language German yerine. Currently, I am a medical student. German is helpful for me to know because if you are a doctor in Turkey, and if you know German, you can be a doctor in Germany. You don't have to pass hard and expensive. Have to pass a hard and expensive exam like the USML. If I wanted to learn another language other than English, it would be Spanish. Because if you learn this language, you will learn many other languages. Sort of, not really. Zach has undertaken a tremendously hard job to do fixing
You're not very nice, man. There are all kinds of videos on your channel, and you are my favorite, man. Break a leg. Well, I'm glad you like it, man. I'm glad you found it useful. All the most important education for an adolescent boy is self-awareness, and it isn't taught in college. You don't need university. It isn't taught in college. University. Yeah. Where did that person go? Okay. Not at all. Not at all. Nokta. Büyük harf. I know folks whose roads never crossed with educational institutions, but who made it big in their lives. Okay, great. How does one define success? If going to university helps you move toward what you believe to be success, then it is necessary. Nokta, büyük harf. Otherwise, it is not. I agree. How does one define success? If you're going to university helps you move toward what you believe to be success? Yes, that's a good sentence. Nothing wrong with that sentence. By calling the shots, I meant that when you happen to be in a situation where a decision needs to be made, you stand out with your stuff and you can call the shots. Okay, well, I guess that's true. I don't know. It depends on the job and what you do. If it is like software engineering, you can be successful without going to university because there are lots of resources on the internet. But some jobs can't be done at home. Yeah, that's pretty good. That's a pretty good sentence. Oh, okay. So it depends on the job and what you do. It depends on the job and what you do. We need a bağlaç. If don't need to go to I think you don't need to go to university if you have qualification in something before. For example, if you have a qualification in software before, you don't need to go to university to be successful. Yeah. If you are qualified, mesela, if you have a qualification, bir tane qualification falan yerine if you are qualified desen çok daha mantıklı olur. This question follows to mind is no very travel or very reader. So, yeah, I think those who do both to a certain extent know. Demek istediğini anladım ama herhalde farklı bir şekilde açıklaman gerekecek, ifade etmen gerekecek. The following question comes to mind. Does he who reads know more or he who travels? Falan gibi bir şey. Diyebilirsin herhalde. Demeyebilirsin, bana ne? Okay. So first of all, it depends on how you define success. I'm currently attending deyince to demeyeceksin. I currently attend diyelim Hacettepe as a computer engineering student and am struggling really hard, really bad. If I weren't studying, I might have given up by now. That konu dışı ama İngilizce şarkılarda gramer kurallarını çiğneyebilir mi? Mesela cümlenin dizilişi sırası değiştirmek gibi falan olabiliyor. Özellikle hece düzenine yapmak için, uydurmak için. İşte diyelim ki da 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 diye bir melodi var. Da 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 da. 8 hece var bu melodi için ama demek istediğin şey 9 hece ise bir şey kullanmayacak, yani bir tuhaf bir şey diyeceksin yani ona uymak için. You don't have to go to university because you can educate yourself anywhere. Anywhere demeyeceksin, sadece anywhere. Nokta büyük harf. It depends on which skills you want to improve. Nokta büyük harf. However, if you have enough money, you should go to university because nokta büyük harf. It's because social life
It's because of. It's because of social life there, in my opinion. Arkadaşlar, noktalar önemlidir. Nokta kullanın arkadaşlar. Yaptığın işe bağlamak demek istedim. Birçok kişi demiştir şimdiye kadar. It depends, depend diyebilirsin. It depends on what you want to do. It depends on what you do falan diyebilirsin. I would love to get myself a llama home. I know nokta. I know they often spit when they get angry, but they're cute and I can ignore this bad trait. Nokta. I wash my face. I will wash my face when he spits. Şimdi Erhan herkese hi diyor. Hi everyone diyor. It depends on your job and what you do. Yasemin, sen galiba yeni geldin. Seni ilk defa görüyorum. Erhan da herhalde yeni gelmişti. Ama bu yayını bitiriyoruz arkadaşlar. Benim sesim yavaş yavaş gidiyor ve benim eşim içeride beni bekliyor. Sizi seviyorum arkadaşlar. Umarım bu sizin için faydalı olmuştur. Siz ne bileyim burada konuşmaya devam edebilirsiniz. Ama ben gidiyorum. Hepinizi seviyorum. Umarım bu sizin için güzel olmuştur. Neyse onu söyledim zaten. Benim beynim gitti. İyi akşamlar.